Kính thưa quý bà con cô bác đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay cũng như là quý phương tiện truyền thông đại chúng. Và hôm nay Kelly rất là hân hạnh được cùng với anh Milo chia sẻ những cái thông tin về khi mà mình đang đi làm việc mà bị chấm dứt hợp đồng một cách bất hợp pháp và những cái điều bất lợi cũng như là cách mà mình phản ứng lại với những cái hành động cũng như là những cái quyết định sai trái thì mình sẽ làm như thế nào. Và hôm nay thì anh Milo sẽ chia sẻ những cái kiến thức đó cho quý đồng hương, các cô chú và quý trưởng tri. Ladies and gentlemen, today I could like to invite Melo to discuss or to share the idea with us about the wrong termination, what it get affect, and how we're going to fight in this situation. With his knowledge, he experienced in this field for many, many years. So please, can you join us for the Definitely. interesting Thank you, subjects? Kelly. Yeah. Ladies and gentlemen, how difficult it is when you work, let's put it this way, you are 50 years old or 60, and you work in that particular company 30 years, Right. 35 years. Oh my God, that. Obviously, your family depend on you to pay the rent, Yeah. to pay the food, to pay the insurance, to buy clothes, to be happy, and we no needs in the house. But suddenly, after 30 years working in that company, because you hurt your back lifting something heavy, you report the incident, the employer says, you know what, go to the doctor. 1 week not show up to work because he's disabled, he's in pain. As soon as he show up to work, fire him. Oh no. You think it's fair? No. How many times this happens to people, several times? Go ahead. Nếu như mà mình đi làm việc trong khoảng 35 năm ở trong một cái công ty, mình đã đóng góp rất là nhiều, nhưng mà có một cái chuyện gì đó xảy ra nhiều lúc mình đã làm việc, mình lỡ mình đau nhức hay là mình đứng lên ngồi xuống bị ôm bưng những cái hộp hoặc là những cái thùng hoặc là làm cái công việc trên computer máy móc đó thì nó lại đau ha. Rồi xong rồi bây giờ đó là mình đã đóng góp rất là nhiều rồi, một cái ngày đẹp trời mình đi làm cái mình được một cái tờ check cuối cùng là không có cho phép mình đi làm được nữa, do là tại vì hôm bữa đó mình đi làm việc hơi bị trễ hoặc là mình bị đau cái gì đó, mình do thì là mình không có bị coi như là một cái công việc mà mình làm, mình đóng góp mà bây giờ mình bị đuổi việc, nó không có hợp lý. Chính vì như vậy anh sẽ chia sẻ với quý vị trong cái trường hợp như thế nào, bởi vì mình phụ thuộc rất là nhiều vào cái tiền lương của công việc hàng ngày mà mình đi làm. Yes, it's terrible when you work and contribute for 30 years on your life in a company and suddenly you get out because of the wrong thing and then Because not a he good was at injured. will. Yes, That's it's completely legal. Yeah. I know if you do something wrong, the company you can write off. Mm-hmm. You can commit one mistake. It's fine. We're human beings. Mm-hmm. But you do two, you do three. Some companies will not let you do it. They fire you. Where you have to pay your car payment too. After 2 weeks, 3 weeks, they can to rep the car because you didn't pay. And then the house too because you didn't pay. And then maybe the first time the wife left, a lot of things happens like that. Yeah, Oh yeah, that's true. definitely. Because she's not working, depending on the husband directly. And you get injured. You cannot work. My friend, why you keep suffering? You got a problem? Came with me. Call me. 714-715-4002 and I'll let you know what we can do for you. Nếu như mà những cái trường hợp như vậy quý vị nó xảy ra đến với mình trong khi mà quý vị làm việc mà bị chủ đuổi một cách oan như vậy mà mình không có biết mình phải làm gì á, thì hãy gọi cho anh Melo, ảnh có những cái kiến thức ảnh chia sẻ quý vị qua số điện thoại 714-715-4002. Bởi vì nhiều lúc mình nó là bị giới hạn cũng như là mình ngại ngùng, cũng không biết phải làm như thế nào trong những trường hợp đó, vừa bị đau mà vừa bị mất việc và cái tiền bill bộng phải trả hàng tháng thì it's terrible. So quý vị hãy liên lạc với anh. But we know how to handle problem like that. The first thing we're gonna do, we're going to do our best to the insurance accept responsibility to be able to get you some money every 2 weeks. But keep in mind,
If you was making $1,000 per week, now you're now going to receive 1,000 per week. You're going to be receiving 2/3 of that, which is about $700. That's not bad. $700 two times is 1,400. Around 1,500, you're gonna be receiving every 2 weeks. Yeah. So means $3,000 per month. Yeah. If you was eating a lot of go out to eat every single day, buying a lot of meat, which is horrible expensive now, you gotta cut it to Lower the cost. slow, yeah, to banceo or something like that, or bumbagüe, algún menudo or enchiladas, okay? So, but we can help you to get money right away. But remember, if you get injured, you have to report the fact of the accident at the employer immediately. Don't wait 1 week. Don't wait because they're gonna think you hurt in the house, or they're gonna think the wife hit you. No. You know what I mean? Khi quý vị gặp những cái tai nạn ở trong công việc hoặc là những cái vấn đề liên quan khi mà làm bưng mấy cái box hoặc là làm computer mà bị đau á, thì quý vị phải thông báo ngay lập tức. Mà nếu như vậy thì mình có những cái bằng chứng để nói chuyện với người ta và claim cho cái bảo hiểm, thì lúc đó thì quý vị cũng sẽ trả được mỗi một tháng, mỗi một tuần là ví dụ là một tuần 1.000 đồng đi ha, thì mình sẽ lấy được 2/3 và 2 tuần cũng được 1.500 rồi 3.000 một tháng. Thì lúc trước thì mình xài nhiều, bây giờ thì mình cũng phải tiết kiệm lại. Tuy nhiên thì anh cũng sẽ giúp cho quý vị để tìm cách nào đó để mà lấy lại tiền, chứ còn không thôi thì sẽ rất là khó cho cái cuộc sống của mình, bởi vì mình đang phụ thuộc, mình đang là một trong những người lao động chính trong gia đình. So in that situation, what they're going to do, and then they going to get the benefit right away, yes, like you okay. say? He has to prove he get injured at work, number one. Yeah. Send to the doctor. As soon as the doctor find out he's injured, he authorized to us to collect the money for disability. And they gotta pay 2/3 or $1,000. It was making $1,000 per week. Okay, fine. But he has to continue medical treatment for a certain amount of time. Maybe 1 month, 2 months, he's still receiving the money. But let me tell you something very serious matter. A lot of people injured, they love that. Oh my God, I receive 1,500 without doing nothing in my house, just relax, watching TV and eating. And they want to receive this for the rest of their life. No, sir. No, if sir. you are ready to work, if the Not doctor bad. say, you know what, mister, if you have to go to work, he has to go to work. He not refuse it. If you refuse, guess what? No more benefits. I know, Boom, they're stop. going to stop. They They cut stop. everything. If you go to work, go ahead. I go to the next Nếu step. Just a như minute. mà mình đã nhận tiền bảo hiểm rồi mà bây giờ đó là dĩ nhiên á, là lúc mà quý vị còn đau thì là quý vị sẽ đi những cái chữa trị, những treatment theo cái liệu trình mà người ta hướng dẫn, hoặc là bên anh Melo sẽ hướng dẫn cho các anh chị em đi những cái nơi nào để là bác sĩ rồi đi khám chữa bệnh, rồi X-ray, rồi therapy. Tuy nhiên quý vị nếu như mà sau khi nhận một khoảng thời gian, ví dụ 1.500 hoặc là 3.000 hàng tháng như vậy, thì mình nếu như bác sĩ nói là ok trong khoảng thời gian 6 tháng rồi thì anh cũng phải trở lại, bác sĩ nói là anh phải làm việc thì anh phải làm việc, chứ không có thể nào mà cứ ở nhà như vậy hoài. Tuy nhiên thì mình cũng sẽ dựa theo những cái lộ trình hướng dẫn mà của bác sĩ hướng dẫn quý vị như thế nào. Of course, I understand that when we recover, and When they we recover, guess we have to they send him ready to to work. come back to They work. send him to work. If he's still in pain, he go to work with restrictions. Yeah. For example, you cannot lift nothing over 20 pounds, only 10 pounds. If they don't have that chance in the company, guess what? They say, I'm sorry, you have to go back home. And they're still paying until he's really completely recovered. And then when he's healthy, when it's fine to go to work full time, and they start to make money again. Yeah. But this is a good thing. A lot of companies do that, but some companies say, no. I don't want to use you no more because you are hurting the back. I'm afraid you're going to hurt your back again or some other part of your body. So you know, out. What do you mean? 30 years working for you, you fire me because I get injured? That's not fair. That's exactly the moment when you're going to call me, Melo, help me out. Yeah.
Nếu như mà trường hợp bây giờ là quý vị làm xong rồi là bác sĩ nói ok để trở về làm việc, nhưng mà người chủ á, người ta không có cho quý vị tiếp tục đi làm việc được nữa, bởi vì nghĩ rằng là mình đang bị đau, rồi có thể là mình sẽ bị đau trở lại một lần nữa, rồi nó ảnh hưởng tới công việc, mà bị nói là không, tôi không mướn anh nữa trong cái trường hợp như thế này, thì các bạn sẽ liên lạc với lại anh Melo để các anh sẽ giúp cho quý vị, bởi vì là đây là một trong cái điều mà người ta cho mình nghỉ việc sai, và đấy là một trong những cái điểm mà rất là cần thiết khi liên lạc với anh Melo. Số điện thoại 714 715 4002. Yeah, I know that there are a lot of situations happen to them, and then they get out, and then they are afraid to talk because they worry that they don't have enough paperwork to protect. So in that situation, what they going to do? Let me tell you what's Yeah. going to be the next Yeah. step. Either fire you because they don't have a position for you, because they're afraid you're going to place another complaint. That's the time, if you're released, you are okay, we can settle the first thing, the workers' comp. Settle your case to the workers' comp. If you have some desk damage for 4 millimeters, it's dangerous. And then the other one for 5 millimeters is dangerous too. So we can get rough idea, something like $50,000. Oh. Something like that. Not exactly, but I gave you one idea only. Nếu When you như get mà this money, Yeah. you can be able to live, to keep going. In the meantime, we file the wrongful termination. More money coming. But that's very important. Finish this part and then I continue with the very important. Nếu như mà quý vị có thể nhận được 50.000 cho cái việc là khai là mình bị té trong cái tai nạn trong cái lúc làm việc, thì nhận được 50.000 để là tiếp tục cho chữa bệnh, hoặc là trong những cái thời gian mà mình phục hồi lại. Tuy nhiên thì nếu như quý vị tiếp tục, ảnh có thể là file cho quý vị có thêm một cái case nữa, mà nó tùy vào trường hợp, thì quý vị hãy liên lạc với ảnh để ảnh có thể chia sẻ cho quý vị nha. Dạ. Very important. Yeah. Very important. Please. Yeah. If you have a lawyer for workers' comp, and then at the same time you want to place a claim for the wrongful termination, be careful. Be careful, please. The lawyers, they don't care. Okay, wrongful termination for $50,000. $50,000, boom. $50,000 for you, I get 50%. Adios. Goodbye. But how the wrongful termination? The smart lawyer has to make mention in the paper they call CNR, settlement. He has to make mention. At this point, this attorney, at this point, I settle the case for workers' comp only. Only workers' comp. Because if I settle the case, then I make mention that the client, he cannot file the wrongful termination. Settlement for workers' comp only. Then they have open to file wrongful termination. Be careful. Be careful. A lot of lawyers, they don't care. I care. I care. Our office care. Ashley Kagasov care a lot about that. He says, I settle this case for workers' comp only. I make very clear, workers' comp only. Then you have open still your wrongful termination. And let me tell you the good thing for the wrongful termination. You know how much money I'm talking about? I settle cases for $100,000 after you be working 30 years. Yeah. And they fire your chest because you was injured. Get hurt, yeah. Then good case. But you have to know, you have to go with the expert person. Believe me, I'm a young guy only. Well, how old? 25? 25. Forever and plus tax. Call me, 714-715-4002 if you have a questions about this situation. Nếu mà quý vị gặp những cái trường hợp như thế này mà nãy giờ là anh Melo nói là khi mà tai nạn khi mà làm việc trong công sở, cũng như là những cái buổi mà ví dụ lái xe đi làm việc mà bị đau, bị té như thế nào, rồi xong rồi nó ảnh hưởng tới sức khỏe của mình, rồi quý vị lại bị sa thải khi mà có những cái chuyện mà đau như vậy,
thì có những cái nhiều lúc mấy cái người luật sư á, họ làm họ có thể là dẫn dắt cho quý vị, hướng dẫn cho quý vị sai. Tuy nhiên thì mỗi trường hợp nó có những cái rắc rối, có những cái điều mà mình cần phải giải thích riêng, thì quý vị hãy liên lạc với anh Melo để anh có thể giúp cho quý vị. Số điện thoại 714 715 4002. Mỗi cái trường hợp nó mỗi khác, thì quý vị hãy liên lạc với anh, bởi vì cái mình hiểu kiến thức thì mình sẽ dễ dàng hơn và biết được số thông tin của ảnh để mà liên lạc, thì cái điều đó cũng là tốt thôi, đúng không ạ? Hãy có thêm cái kiến thức để trước khi mà mình quyết định một cái việc gì đó. I know there are a lot of people, they are afraid, they don't have any knowledge, and then when they involved with this thing like wrong termination or happen disability, so be friend with a lawyer or a lawyer officer, manager. That's exactly happened with. You remember the little guy he helped the Vietnamese? Yeah. Yes, I They have a understand. case like that. We saw in so- Lexus. It's a good mechanic for 30 years. Oh my God. They fired him with no reason. No. He has two cases. He has workers' comp. Okay. There's the same issue. If you work in the company, but the manager or the owner looking at the cameras, Mike is not doing right work, so we're going to try to find a way to fire. But because he worked 30 years, he can claim a workers' comp too, even if he never get injured. They call continuous trauma. What does that mean? Repetitive work, doing the thing like that. And then working every day my get God. hurt. Yeah. This is what it's called. And you have action. It's not a big case, but you have a $15,000-$20,000. We can get it for you. Yeah. And on top of that, you have your money for the wrongful termination. And if you came with us, listen this. Maybe you qualify for what's it called? To go to learn a new job, new work. Yeah. So Because it means to move from one to another. It's easier and support exactly. and The suitable with it. workers can't pay for that. Remember, they pay up $10,000 to go to school to vocational rehabilitation. But you can learn mechanic, but you can learn welding, but you can learn electricity, but you can learn paralegal, but you learn a lot of things. Yeah. If you qualify, I can make you qualify. And on top of that, too, more benefits. And a lot of people there know, oh man, I get $10,000 for my work is coming. That's it, I finish. My wife went to shop and no more money. No, they have to go and study because that is the money for study for their job, Exactly. not for their using. I can make you qualify for another additional $5,000 Right. and not collect nothing for those $5,000. Those $5,000 for you. You have a vocational rehabilitation. You learn another trade for 3 months, 4 months, and $5,000. Yeah, so That's it's good. a lot of benefits when they are knowing the lawyer assistant or lawyer manager. And Melo, he's very good with this. So ladies and gentlemen, please call him. He has the knowledge, his experience. If you're involved or experience some other Workers' cases, worker comp or wrong termination, please call Melo 714-715-4002. We are very happy and he very honored to help you. So thank you so much. And it's nothing difficult. The time is almost over. Oh my God. Well, ladies and gentlemen, what are you going to say? Thank you very much, and we'll see you in the next one. Yeah, thank you so much. And please join us for the potluck on Saturday, August 29. Agosto at 10. 29, Yes. potluck en las esquinas de, where the address? Saturdays, and then the address is in. We don't have the address. I had the address right here at 6395 Westminster Boulevard in Westminster City, and it's in the corner of Westminster and Edward. But please call us. We're going to send invitation to you. Give you the call at 714-715-4002. We have entertainment, music, and mariachi music. That's true. So thank you so much. You managed to see Mr. Melo with a mariachi suit. How about that? Oh, that's wonderful. And see you. Thank you for your support. Thank you, guys.